Yeah, run that over here. I'll tell you what then. Can I pull this one? Can I leave it here on? That's what's good. Okay. Yeah. Randy, I'll test mics. Randy, I think raise the rabbi's mic a little bit. Ready? Yeah. Okay. Okay, much better. Oh, now it's, I think it's feedbacking now a little bit. There's some feedback. Okay, that's much better. So, you know, if there weren't a bar bat mitzvah, I would be doing sukkah and zimra, and you would be doing shafrit. So, do you want me to do other than matzah Yeah, I think we can do our usual thing. Okay. So, what is he doing today? She's doing it. That's probate. And she's going to have number 5. So I'll give you.
front and center. Yeah. Before. I think that'll be. Shabbat Shalom. Emily, do you want to wear? Do you want to use the stool, or you're okay with it? Okay. Oh, Andrew, you do I'm me a a favor. terrible Could you congregant. do me a super favor? Yeah, of course. Yeah. What's up? The aliyot that's on the lacquered card. You want to Um, think any other? I think if the Sisterhood Sanctuary, here, do it this way. Downstairs? I came up to apologize. All right, Marie, one last thing. It's 9:30, so we're actually gonna start on time. So, Andrew, could you bring your daughter here? We're gonna start the service. Do you have your own prayer book that you've been using, or do you want to just use one that's up here? Oh. So we're going to start the service actually in a minute. You're leading the first two prayers. I just want to make sure you're leading Moda, Ani, and Matovu, and then you're going to go back and sit down for a little bit because you're not doing prayers for a little longer. Okay, so here, let me see how you stand on this stool. Let me see the height of the microphone. Okay, is that good? Okay. Yeah, that's fine. Oh, Randy, you also, if you can raise this mic volume. We want to welcome you and say Shabbat Shalom, and welcome to Beth Shalom. We're glad that lots of Emily's friends are here at the very beginning of the service. You should have a blue prayer book that you were handed on your way in. It looks like this, and it opens from right to left because Hebrew is written from right to left. So we're going to invite you to begin. Turn with us to page 61. Emily is going to be leading us in the opening two prayers of our service. We're going to begin on page 61, thanking God for the gift of this day, Moda Ani. Okay. Moda ani lefaneha, melechai v'chayam, shehezarta b'nishmati leheya, lehem rabba emunateha, rabba emunateha. Join with us as Emily leads us on the bottom of page 61 in Ma Tovu, how good it is to come together. Page 61 at the bottom. Ma tohu oha
We're going to continue the service on page 63 of this prayer book. For those of you who are not Hebrew readers, all of the prayers in this prayer book have English translations on the left side of the page. And so while we are singing some of these opening psalms that thank God for the gift of this world, this gift of our lives, we invite you to look at the English or to use your own time for your own private prayer and reflection. Page 63, we thank God for the gift of our souls. Elohai neshama shenatata biteho rahi. Elohai neshama shenatata biteho rahi. Elohai neshama shenatata biteho rahi. We now turn ahead to page 65 in the prayer book. These next series of prayers are called the Birkot HaShachar, the morning blessings. We invite people to stand as we say these prayers. And we invite, there's just a rapid series of prayers that will come one after the other. We thank God for creating this extraordinary world that we live in. We thank God for providing the means to take care of our needs, to give us courage when we need it, to help us have strength when we are tired. Maybe there's one blessing as we go through these that particularly will speak to you. Page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasech vivina lahavchin ben yom uven laila. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shasani b'tzalmo. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shasani Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shasani ben chorim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokev kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rokah haaretz al hamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sha'asali kol tzorki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gahaver. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Ozei Yisrael bigvura. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Otei Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hanoten le'ayef koach. We invite you to be seated as we continue now, the bottom of page 65. Baruch atah. U'hutneinu hayom b'chol yom l'cheinu l'chesed rachamim beinecha v'nei kol doreinu tekmalenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai Baruch Shemo. gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Amen. Page 66. Yirat Somin lefanecha. Ribon kol mimot tzadikenu. Mano mar lefanecha le'avotenu. Aval anachnu amcha b'nei britecha b'nei Avraham. We sing to God towards the bottom of page 66. Ashrenu matov chalkenu. How good it is to be a part of a community that seeks you out, O God. 4 lines from the bottom of page 66. Ashrenu matov chalkenu. Ashrenu matov chalkenu.
Ma tov chelkeinu. Chelkeinu. Ashreinu. Ma tov chelkeinu. Umanaim goralenu ma yafa Yerushatenu. Ashreinu shenakum ashkemim marivim. Erev avoker v'omrim pamayim b'chol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Turn ahead with me to page 72, if you will, as we continue now with the psalm for this Shabbat. Psalm 92 is found on page 72. Ha ha yom yom Shabbat kodesh, shabo hayu livrim amrim b'veit hamikdash mishmir shel yom haShabbat. 6 lines from the top of the page, we say, how great are the conceptions of this world that you have made that allow this universe and its complexity to exist. Magadlu mahasechaya me'od amku machshevotecha. Magadlu mahasechaya me'od amku machshevotecha. Odin Rabun v'sevad, shenim raranim yihiyu, lehagid ki ashar Adonai, tzuri v'lav latavo. We turn ahead now to page 81 as we continue with Psalm 30. If you look through the words of Psalm 30, you see that this is, our psalmist knows times of despair. Our Siddur does not just have the constancy of the awareness of God's presence. Many of our psalms actually are psalms in which the experience of God is one of absence and longing for God's presence. And many of our lives go through those cycles in which we too yearn for God's presence. And we hope that as the last lines of this psalm say, Hafachta mispadi lamacholi, pitachta saki v'tazreni simcha. You transform my mourning into dancing, my sackcloths into robes of joy. We hope that even when we are in those difficult times, that we can ultimately come back to the awareness of the blessings in the world and of God's presence. Page 81. Mizmor shir Chanukat habayit leDavid. Zamru l'Adonai chasidav v'hodu lezecher kodsho. V'nimati b'shalvi v'alamot elah. When we feel you are distant, God, we ask that you hear our voices. 5 lines from the bottom of the page. Shem ha'Adonai v'chaneni Adonai hozer li. Shem ha'Adonai v'chaneni Adonai hozer li. Shema Adonai v'chaneni Adonai hozer li. Ha'havachta mislimacholi pitachta saki v'tazreni simcha l'man yizmecha chava v'lo yidom Adonai Elohai le'olam odeka. We invite any of you who might be in the process of mourning or observing a yard site, both those of you who are in the room, those of you who may be watching the Zoom or the live stream, to rise. Page 82, the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah.
Bialma divrach hirute v'yamlich malchute v'chayechon u'vyomechon v'chaye dechol Beit Yisrael ba'agala u'vizman kariv v'yimru. Amen. Yehi Shemei Rabbah mevorach leolam omei amaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal Shemei dekudesha barichu Le'ela min kol birchata v'shirata, tush b'chata v'nechemata, da'amiran bi'alma v'yimru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Turn ahead with us to page 83 if you're able to rise. We usually stand for this prayer, Baruch Sha'amar. Blessed are you, God, who creates our world with language. Page 83. Baruch Sha'amar v'haya ha'olam. Baruch hu. Baruch hoseh v'reshit. Baruch omer v'hoseh. Baruch Ozerum Kayem, Baruch Merachem al Haaretz, Baruch Merachem al Habrichot, Baruch Mishalem Sachar Tov L'Rehav, Baruch Ha'ilad, V'Kayam La'netzach, Baruch Podehu Matzil, Baruch Shemo. Yahachid Cheholamim Melech Mishubach Umfradet Shmo Hagadol Baruch Atah Adonai Melech Mehulal Vatishbachot. You may be seated. Turn ahead with us to page 92. The great Hallel, the great Psalm of praise. Kili Olam Chasdo. We say to you, God, your chesed, your loving kindness, is the one constant in this world of change. We'll sing the first four and the last four lines of page 92, Psalm 136. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasdo. Hodu le'Elohe ha'Elohim, Ki le'olam chasdo, hodu le'Elohe ha'alanim. Ki le'olam chasdo, li'oseh nifla'ot gedolot levado. Ki le'olam chasdo, shebishvilenu zachar lanu. Ki le'olam chasdo. Vayifrekenu mitzarenu, ki le'olam chasdo. Noten lechem lechol basar, ki le'olam chasdo. Hodu le'el hashamayim, ki le'olam chasdo. We turn to page 96, and we say that we can have ashrei, we can have contentment when we know that what we have is enough. We say to you, God, we can be content simply sitting in your home, aware that there is enough for each of us in this world. Page 96. Ashrei Yoshvei Ve'techa Od Hallelujah Od Hallelujah Selah. Take some time in quiet as we continue with this psalm through the middle of page 97.
Tehillat Adonai Yedaber Pi Vivarek Kol Basar Shem Kocho Le'olam Vahed Va'anachnu Nevarech Yah Be'ata V'yad Olam Hallelujah. The last of our 150 Psalms is found in the middle of page 100. We say hallelujah. We say, praised are you, God. And we sometimes feel that sense of the fullness of God's presence through song, through dance, through instruments. Page 100, the middle of the page. Hallelujah, 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 El Bekadsham, hallelujah, hallelujah, Berki Ahuzo, hallelujah, 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 Vigvoratav, hallelujah, hallelujah, Kerav Gula, hallelujah, 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 v'teka shofar, hallelujah, hallelujah, v'nevel v'chinur, hallelujah, 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 v'tov u'machol, hallelujah, hallelujah, v'minim ve'ugav, hallelujah, 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 b'tzil slei shamayim, hallelujah, hallelujah, b'tzil slei truah, kol haneshama tehallel, hallelujah, hallelujah, kol haneshama tehallel, hallelujah, kol haneshama tehallel, hallelujah. Baruch Adonai Le'olam, amen. Baruch Adonai Elohim, Elohei Yisrael, Osen Eflot Levado, Uvaruch Shem Kavodo Le'olam, V'yimelech Kavodo et Kol Haaretz. Amen, Amen. If you're able to rise, we invite you to stand as we turn to page 101 and we recount our ancestors' crossing of the sea as they left Egypt for freedom. Page 101. Vayevarech David Elene Kol HaKahal. Atahu Adonai levadecha taset hashamayim. Atahu Adonai ha'Elohim asher bacharta v'Avram v'hotzeto me'or kasdim v'hesamta shmo Avraham u'matzat et levavo ne'aman lefanech v'charot imar bet letekazan
והים בקעת לפניהם ויוברם בתוך הים ויבשה ואת רוד ומשלח דמים כמו אבן ומים עזים. Page 102. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים ויראו העם את אדוני ויעמידו באדוני ובמשה עבדו אשר משה בני ישראל. Third line from the second paragraph in the middle. Ozi v'zimrat Yah v'yehili l'shua. Ozi v'zimrat Yah v'yehili Zimrat Yah vayili lishua Oziv Zimrat Yah vayili lishua Zelivian Adonai imloch le'olam v'hed Adonai imloch le'olam v'hed Ki l'Adonai hamlucham b'shav ha'goyim Ve'alu moshim b'har Tzion lishpot et har Esav Vayital Adonai hamlucha Ve'haya Adonai l'melech kol ha'aretz Bayom hahu yeh Adonai echad U'shema echad. Please be seated. We're going to have a short kavanah, a short reflection before we conclude these opening verses of praise. And my question to each of you is, how many of you in this room have actually been in a desert? Ever been and went to and visited a desert? Raise your hand if you have been to a desert. All right, so I'm seeing about half of the hands of this room, people have been to a desert. Now, the reason I ask this question is because, as Emily is going to teach us when she gives her Devar Torah, we are beginning a new book of the Torah that's called essentially In the Desert, or In the Wilderness is the name of this book, Bamidbar. And the interesting thing about this Torah portion, again, as Emily will teach us, is that it's always the Torah portion we read before the next major Jewish holiday on the calendar, which begins actually tonight. It's called Shavuot, which is the holiday that celebrates the giving of the Torah at Mount Sinai. Now, Mount Sinai was in the wilderness, was in the desert. And the question that the rabbis ask is, why do we get a Torah, the constitution of the Jewish people? Why do we receive it in a desert? Why do we need to get a Torah in a desert? Wouldn't it have been nicer to have gotten a Torah in a comfortable place, like a field, some water around, some refreshments around? Why do we get the Torah in the middle of the desert? So there are a lot of interesting answers to this question. A lot of interesting answers. But one of the things the rabbis say is that when you're in a desert, you're aware of the vastness of this world that God has created. And you recognize, in a certain way, your own insignificance in relationship to the vastness of God's world. And when you get to that place of feeling a little bit humble, then your ego gets a little right-sized. And instead of placing yourself at the center of the world, you're more open to hearing God's voice
because you recognize that the world is much larger than your ego. So there's that connection between, sometimes it takes a certain amount of humility to be able to really listen, to hear God's voice. The other answer that our rabbis give is that if we had had the Torah given in a specific place, like somewhere in, let's say, the land of Israel, then when the land of Israel was conquered by the Romans and the temple was destroyed, it might have been a lot more difficult for the Jewish people to have survived 2,000 years without a homeland if the place that we had received our Constitution was no longer a place that we could go to. And so the other reason that the rabbis give is that the Torah, being given in the wilderness, meant that the Torah could be lived in any place that we were. It didn't matter if we were in cities and farms and deserts and all across the world. The Torah was never given in a place that we could ever identify, which meant it could be lived in any place that a Jewish people would find itself. And perhaps we wouldn't have been able to sustain ourselves for 2,000 years without a homeland if we had received the Torah in a specific place or if we had received it in the land of Israel. So by receiving the Torah in a wilderness, we remember to be a little bit humble so we can hear God's voices, and we remember that the Torah can be lived no matter where we find ourselves in this world. We're going to conclude these opening verses of Psalms of Praise on page 104 of your prayer book with Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai Tevarech et Shimcha Adonai Eloheinu. Iluvino male shira kayam ulshonenu rina. Einan masvikim lahodot lecha. Mimitraim galtanu. Nehalelcha nshabechacha nefarecha nevarecha et shem kodshecha ka'amur. LeDavid barchi nafshi et Adonai. V'chol kravai et shem kodsho. Ha'el b'tatu mahot uzecha. Hagadol b'chod shemecha. Hagibor lanetzach v'hanora b'nohorotecha. Hamelech hayoshev. Al kisei ram v'nisa. The cantor now is going to take over as we prepare for the morning service. The third paragraph, page 105 of your prayer book. שוכן אדם ארום וקדוש שמו בפי השם תתעלה ודברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רביבות עמך בית ישראל כל דור ודור שכן חובת כל יצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרמם, להדר, לברך, לקלס, על כל ירא שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. We invite you to rise as we prepare for Baruch Hu, page 106. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, המלך גדול בתשבחות אל ההודאות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלוקי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ביעלמה דברה קירותי ומלך מלכותי, בחיי כל ובכל נפקד כל בית ישראל, בגלה וזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמרה מבורך, לעולם ולעלמי המיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ותעלה לשמי דקודשה
בריחו לאל מכל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, תמירן ויעלמה, ואמרו אמן. We invite you to be seated as we continue now, page 107. אין כי ירקל בעולם הזה, ואין זאת כמלכנו, לחיי העולם הבא. אפס בלתי כגון לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו, לתחיית המתים. Join with us as we sing El Adon, page 108. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד, על המרכבה זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת, בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים הנוגה לזיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, סולה ורינה זכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, רב התקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו קוצב המרום, תפארת וגדולה, סרפים ויופנים וחיות הקודש. Continuing page 109, עכשיו אנחנו עושים ביום השביעי. נקרא ליום השבת, זה שבח של... טוב לא תודה אדוני, לפיכך ביום שבת קודש. ואמרנו שעשית ברוך הסלע, תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בריא קדושים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במעביר רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה, ובטהרה בשירה ובזמרה, ומברכים שבחים פארים הרצים הקדישים, וממליכים את שם האל המלך, הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותרים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה רב נימה קדושה, כולם כחדונים ויאמרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מסביב השרפים, לימתם משבחים ויאמרים ברוך אדוני במקומו. ליה ברוך נמות יתנו למלך החי וקיים, בעל מלחמות זורע צדקות. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר.
ונזכה כולנו מהרה ליורו. ונזכה כולנו מהרה ליורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. We gather our seat as we turn to page 111. אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה, חמת עלינו, אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבת קובך, שבת קובך, אבינו מלכנו. והיירננו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע סלע באמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Join with Emily as she leads us in the Shema, page 112. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשיטתך ביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך ושרתם להיות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמעו תשמעו מצוות. שמתם דבריי אל לבבכם, יד נפשכם, ושמעו טוב. אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. Page 113. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ויעשו להם ציצית
על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תעזורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור וכמשמעכם וכיסון האחרון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. דבריו חיים וקיימים. על הראשונים ועל האחרונים, דבר טוב ויקיים לעולם. אמת שעתה הון אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יותן ששועתנו, ולמעשה שמך, אין אלוהים זולתך. Page 114, עזרת אבותינו אתה ומעולם, מגן מושיע לבניכם, מקריכם בכל דור ודור בלומר. על זאת שיבחו החובים ורבנו, רב וניסגדו ונורא משפיגן. תהי לו אלוהים ברכו מבורך, משה בני ישראל לכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שיבחו גאולים, לשמך שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. I invite you to rise if you are able. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדהינו בך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We join together now on page 115b with the Chazan in the Amidah. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. המלך עוזר משה ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעם אדוני, מקיים את אימת הרב להושיע, מוריד הטל, מקלקל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומק נופלים ברופא חולים, ומדיר אסורים,
ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוה בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן לקחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Page 116, נקדש שם השם שמע ושמעתו בשמי מרום. הקשבה נביאך וקרזה אל זה ואמר. נקדש את שמך בלם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתיב לך וקרזה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול. מתנסים לעומת השרפים, מתנסים לעומת השרפים, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו, תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך? תמלוך בציון, בקרוב בימינו. לעולם ועד, לעולם ועד, תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר אמור שירי עוזך. היי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גוד לך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גוד לך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. שכך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גוד לך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גוד לך. כי המלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. כי המלך גדול, גדול וקדוש, קדוש, קדוש אתה. ברוך אתה אדוני על הקדוש. ישמח משה מלכות ישמח משה. ושני לוחות עבדים ידו ושם כי ששת ימים עשה ולת שמות את הארץ ונשים שמות מלכה כי שם חתם מודים אנחנו בבקשתו ברוך אתה אדוני הטוב שמך בכל העולמות
those of you who are still praying, please continue to do so. Those who've concluded can feel free to be seated as Emily leads us as we conclude the Amidah with Oseh Shalom. Oseh Shalom Bimruma, Uyaseh Shalom Aleinu, Heya Kol Yisrael, Bimru, Vimru, Amen. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, V'ya Kol Yisrael, Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, V'ya Kol Yisrael, Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, V'ya Kol Yisrael, Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, V'ya Kol Yisrael, V'yimeru. Amen. We conclude now the Shachrit service, page 138 of your prayer book, with Kaddish Shalem. יתקרב שמי רבה, אמן. ביעלמה דירה כתיב, וניקה כותב בחיי חול, מכל כל בית ישראל, בעגלה וצמא קריב, ויאמרו אמן. שמי רבה מבורך, בעולם עולם ועמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ותדר ותעלה לשם את קודשה. בריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירם בלמה ויאמרו אמן. תתקבל תדכון ובאותכון דכל ישראל קודם ובהון דבישמעי ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמעי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. We want to pause briefly and wish each and every one of you who is here Shabbat Shalom and welcome to Beth Shalom congregation. We are very delighted to have two wonderful smachot, two wonderful happy occasions to celebrate, as Emily is going to be called to the Torah this morning as her bat mitzvah. And not only will she be reading from the Torah this morning, but she will be teaching us Torah. She will be teaching us that which she has been studying in preparation for this day of bat mitzvah. And we are also very much looking forward to welcoming Maren Jane Tenner into the covenant of the Jewish people this morning, as we are delighted that Maren's mom Trilby and her sister Romy are here, and some friends to help welcome a new Jewish life into the covenant of the Jewish people, where the Tenner family has a long, long relationship here with us at Beth Shalom. So, we need Shabbat more than any other time in history, I would say. Shabbat is the time that we move out of the everyday world filled with its sometimes pains and difficulties, its wars, its unfortunate hatreds and violence, and we come to create a sense of peace in this world, in this time, and a sense of vision of what a world of wholeness might look like. But having said that, we are aware that things do intrude even to our space of Shabbat. And one of the things I do need to make an announcement about is that our policy at Beth Shalom around masks is that we require everyone to be wearing a mask when they are in the building, except for when they are eating. Our incidence of cases in Montgomery County has gone up into the very, very high level. I'm looking at one of the physicians who advises us on our policy. I'm looking at two of the physicians who advise us on our policy. And we have to actually require you, if you're an adult, to please put a mask on at this time. The only exception is when you are up on the bima. We do allow people to take their masks off, but we have extra masks for people that are downstairs, so that you can make sure that you can have a mask to put on. And I will tell you that there were 4 people in this very sanctuary space 2 weeks ago
who tested positive for COVID a few days afterwards. So it's unfortunately something that we have experienced here in our Beth Shalom community. So we're going to invite, I think there's, Trilby, unfortunately I have to ask you to put a mask on as well, unfortunately. And I'm sorry to have to be the heavy, but we do want to just make sure that everyone stays safe here while we're praying together. At this point, so at this time we're going to get ready for the Torah service, which is found on page 139 of your prayer books. And we're going to invite us all to turn to page 139 as we take the Torah out of the ark. Page 139. Ein kamocha Elohim Adonai, ein kemaasecha, malechutecha, malechut kol olamim, umemeshatecha bekol dor vador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai melech, leolam eved. Adonai oz le'amo yitein, Adonai yivarek et amo v'shalom. Avarachamim, heitiv aviratzonecha et Tzion. Tivnei chomot Yerushalayim, Tivnei chomot Yerushalayim. Kivecha levad vadagnu, melech el ram v'nisa Adon olamim. Please rise as we open the ark. Vayehi ben Aaron, vayomer Moshe, Kuma Adonai, v'yafutzu oyevecha, v'yanusu misanecha, mipanecha, ki mitzion teitzei Torah, ki mitzion teitzei Torah. Udevar Adonai, מירושלים, ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, לעמו ישראל בקדושתו. Continuing now, Be Ana Rachetz, page 140. בהנרחת ולשמי קדישה, קדישה יקירה, הנאמר תושבחן. ולשמי קדישה, קדישה יקירה, הנאמר תושבחן. יהי רבה קדמך, דתפתח ליבי באורייתא, ותשלן משלין דליבי, וליבה דכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלום. Amen. Please join me responsively in the Shema on page 141. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema
Eloheinu gadol Adonenu kadosh shemo. Gadelul Adonai iti unrema shemo yachdav. Lecha Adonai hagedula v'hagevura v'hatiferet v'hanetzach v'hakol. Ki kol b'shamayim u'ba'aretz, ki kol b'shamayim u'ba'aretz. Lecha Adonai הממלכה והמתנשא לכל ראש רוממו רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו לאדום רגליו קדושו רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. We want to invite you to be seated. Before we listen to the Torah being read this morning, it's our honor and our pleasure to ask our bat mitzvah, to ask Emily to share words of her teaching and learning that she has been working on in order to mark this transition as she begins the path to Jewish adulthood by moving from student and learning to being our teacher as she teaches us about Jewish life and Jewish tradition. Emily? Okay. My Torah portion, Bamidbar, is the first Torah portion in the book of Numbers. It tells the story of the 40 years that the Israelites wandered in the desert. The reading opens with a census of all the Israelite males who were able to fight, and the Torah says that there were 600,000 of these men. Each of the 12 tribes of the Israelites makes a camp around the Mishkah, the portable worship site where the priests go to make offerings to God. We learned that the Levites were the tribe that made offerings on behalf of the people to God. My bat mitzvah takes place in the morning before Shavuot begins. Shavuot, as well as Sukkot and Passover, is one of the 3 major festivals on the Jewish calendar. Originally, the Jewish people celebrated Shavuot as a harvest festival because according to the Torah, the Shavuot marked the time that our ancestors were able to harvest wheat. Back in ancient times, most Jews were farmers, so the harvesting of the crops was a huge deal. The lives of the Jewish people depended on a bountiful harvest, and so Shavuot was a time of celebration to thank God for the blessing of food. The Torah says that they harvested the wheat. Our ancestors would then bake it into loaves and bring them as offerings to God. And later in history, these loaves would be brought to the temple in Jerusalem. Unfortunately, in the year 70 of the Common Era, the Romans destroyed the temple, leaving the festival of Shavuot without a home. So, the rabbis shifted the emphasis of the celebration of Shavuot from a harvest holiday to a holiday that celebrated the giving of the Torah at Mount Sinai 50 days after our ancestors left slavery in Egypt. I think there's a connection between these two ideas. Passover celebrates the freedom of being slaves, but rabbis felt that being free was not enough. We need to become free people with a purpose. For the Jewish people, the purpose of being free was to live by values and teachings that we find in the Torah. In this way, Shavuot celebrates both the gratitude for being able to bring forth food from the earth and the gratitude we feel to be free people who live according to the laws of the Torah. While studying for my bat mitzvah, I learned some important things about the Torah. There are over 300,000 letters in the Torah scroll, and it takes a scribe called a sofer in Hebrew a whole year to write a Torah scroll. Each letter in the Torah has to be perfect. If the sofer makes a mistake while writing the name of God, the entire section of the parchment cannot be used. Why such effort? Because the efforts of the sofer reflects the idea that the Torah is a gift to us from God. The Torah is the basis of all the laws of Jewish life. But the Torah is more than just a book of laws.
It also helps us learn how to live a good life and how to stay close to God. Our rabbis came up with 613 commandments, or mitzvot. They found in the writing, the 12th century Jewish philosopher Maimonides put together the master list. He found 248 positive commandments, the do's. The other 365 mitzvot are all don'ts. These laws focus on both everyday issues like what we should eat and extend to the biggest question like how we draw near to God. Each generation of Jews has the responsibility of interpreting the Torah, making it part of their lives, passing down its values to the next generation. Without the Torah, there would be no Jewish people, and it is what has sustained us as a people over the centuries by giving us a common set of values and traditions. I think the Torah is central to becoming a bat mitzvah because it marks the start of my journey to becoming a Jewish adult. For me, becoming a bat mitzvah is important because it reflects my spiritual growth and how far I have come as a Jew and a human being. Today, I hit a huge milestone in my development, a milestone that I've been looking forward to since I was young. I know a lot of kids my age aren't very religious for one reason or another. Some might even say that their parents are old-fashioned and that the strong religious beliefs are a barrier to living in the modern world. But I think having a strong religious identity helps a person to focus on things that really matter, like making the world a better place for oneself, one's family, and society as a whole. My family played a big part. Okay. Played a big part in my bar mitzvah. From the little things to driving me to appointments and helping me out with the speech. My grandparents, my mother, my father, my sisters, my aunts, and uncles have all helped me grow as a person and in helping me appreciate the values of my religion, providing direction in my life, but allowing me to grow in my own way. I want to thank the cantor and the rabbi for helping me prepare for this day. My friends have been a great source of happiness, moral support, and stress relief, and I couldn't have done a lot of things without them. I would like to thank all of you for helping me toward my bar mitzvah and for helping me be a better person. Todah, thank you. All right. Thank you, Emily. We are now going to turn back to reading from the Torah. If you were given a book that looks like this is the Chumash, which has the 5 books of the Torah in it. We are going to be reading from this beginning of this 4th book of the Torah. And we are starting on page 779, beginning verse 14. Page 779, verse 14. If you are being honored with an aliyah to the Torah and you're not in the front row or two, we want to invite people to come to my left in these rows of chairs so that you'll be close to the bima when it is your turn to be up here. And we are very excited that we are going to begin the first aliyah by asking Emily's sisters, Amelia and Sarah, and her grandmother, Dina, to come for this first aliyah. V'yazor v'yagenu she'elachol chosim ba v'nomar, Amen. Hakol havu godel Elohenu chavod laTorah. Ta'amdu mi'achana bat Chaim v'Hadassah, Sarah bat Chaim v'Hadassah, Dina bat Moshe v'Sarah, Aliyah Rishona, Baruch Shenatan Torah li'amo Yisrael b'kedushato, v'hatem v'gihim Adonai Elohechem, Chaim kulchem hayom. Baruch Hu Adonai HaBarach. Baruch Adonai Barach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaBarach le'olam va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'ami v'natan lanu et Torah. Baruch Atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני לאמור
פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם ויפקוד אותם משה על פי אדוני כאשר צווה ויהיו אלה בני לוי בשמותם גרשון וקהת ומררי ואלה שמות בני גרשון למשפחותם לבני ושימי ובני קהת למשפחותם אברהם ויצהר חברון ועוזיאל ובני מררי למשפחותם מחלי ומישי אליהם משפחות הלוי לבית אבותם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The service is now continuing with verse 21 towards the bottom of page 779. And for the second aliyah, we call Aunt Lauren, Uncle John, and Uncle Mitchell for this second aliyah. Ya'amdu le'bat simcha v'dina, v'et Yaakov ben simcha v'dina, v'et Moshe ben simcha v'dina, aliyah shni'ah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השימי אליהם משפחות הגרשוני פקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה פקודיהם 7,500 משפחות הגרשוני אחרי המשכן יחנו ימה ונשיא בית אב לגרשוני אליסף בן לאל ומשמרת בני גרשון ביוהל מועד המשכן והאוהל מקצהו ומסך פתח אוכל מועד וקלי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן והמזבח סביב ואת מיתריו לכל עבודתיו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torato v'chayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The third aliyah now continues, verse 27, page 780. We call Robin Katz for this third aliyah. Ta'amod. Rachalea bat Mordechai b'Pesya Shlishit. Baruch et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Borach le'olam va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato.
Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ולקחת משפחת האמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת ההברוני ומשפחת העוזיאלי, אלה הם משפחות הקהתי במספר כל זכר מבין חודש ומעלה 8,600 שומרי משמרת הקודש, משפחות בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה. ונשיא ביתיו למשפחות הקהתי אלצפן בן עוזיאל, ומשמרתם הארון והשולחן והמנורה והמזבחות וכלי הקודש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבודתו. ונשיאי הלוי אלעזר בן אהרון הכהן, פקודת שומרי משמרת הקודש למררי משפחת המקלי ומשפחת המושי, אליהם משפחות מררי, ופקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה 6,200. ונשיא ביתיו למשפחות מררי צוריאל בן אביחיל, על ירך המשכן יחנו צפונה. ופקודת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו וכל כליו וכל עבודתו. עמודי החצר סביב ידניהם ותדותם ומטריהם, והחונים לפני המשכן קדמה לפני אוהל מועד מזרחה משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזהר הקרב יומת כל פיקודי הלווים אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני למשפחותם, כל זהר מבין חודש ומעלה 22. א'. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're continuing now with the fourth aliyah. It's found on page 781 of your Chumash, beginning verse 40. Ya'amod Matan b'shal v'sara Rivi'is. We invite Tony Pomerantz for this fourth aliyah. Baruch Adonai Hambarach. Baruch Me'olam va'ed. Baruch Adonai Hambarach Me'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Adonai el Moshe, Pekor kol v'chor zachar lifnei Yisrael, mi ben chodesh v'amala v'asa emispar shematam, lichakta et hakol
Havalem li ani Adonai tachat kol bechor b'vnei Yisrael v'yet behemat halevayim tachat kol bechor b'vehemat b'nei b'vnei Yisrael Kadosh Moshe Ka'asher Tziva Adonai Oto At Kol Bechor B'Vnei Yisrael V'Yahi Kol Bechor Zachar V'Mispar Shemot Mispar Chodesh V'Matzah V'Mala V'Kudehem Shenayim Ba'al Asarim Elef Shalosha Vesivayim Umatayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayei olam nata betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We thank Emily's Uncle John for reading Torah for us this morning on her bat mitzvah. Yashar koach to John. The fifth aliyah is now when we are going to invite Trilby, Romy, and Marin to come to the bima for this fifth aliyah as we welcome Marin into the covenant of the Jewish people. The fifth aliyah is found on page 782 of your prayer book. Ta'amod, Gidol bat Moshe v'Reza, Aliyah Chamishi. Come on this side. And take this if you want. You can take the mask off here, yeah. Touch where this. he's pointing and then. Yep. Baruch et Adonai Hamvorah. Baruch Alevarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorah Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם, ויחיו לי הלוויים אני אדוני, ואת פדויי השלושה והשבעים והמאתיים העודפים על הלוויים מבכור בני ישראל, ולקחת חמשת שקלים לגולגולת, בשקל הקודש תיקח 20 גרה השקל, ונתת כסף לאהרון ולבניו, פדויי העוטפים בהם, ויקח משה את כסף הפדיום מאת העודפים על פדויי הלוויים, מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף 65,300 בשקל הקודש, וייתן משה את הכסף הפדויים לאהרון ולבניו על פי אדוני כאשר ציווה אדוני את משה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayei olam nata
Eloheinu, Baruch Ata Adonai, Noten HaTorah. Amen. So guess what, guys? There's something really exciting about to happen. Romy, do you know what's going to happen right now? What's happening? We're not sure what's happening. Yeah, it's hard to grasp. So your little sister, what's your sister's name? Do you remember? Marin is going to have her name given to her for the first time in this very special place. Do you know what makes this place so special? Well, your mom was standing on this very place when she had a bat mitzvah, just like Emily's having her bat mitzvah today. And she was also, she received her Hebrew name at Bet Shalom, and she was a confirmation student. Last night we celebrated confirmation, and your mom was a confirmation student here, and your grandparents, Mo and Ronnie, were such important parts of our community for a very long time. So this is a home that's really important to you. But really, it's mostly Marin, it's you that we're excited about, because you're the newest member of the Tenor family and of the Jewish community. So Marin, we're going to do something really great right now. Do you see this handle of the Torah? Let's see if you can touch it with your hand. Can you put your hand on that? Let's see. Oh, she's putting one finger on it. How about the other fingers? Oh, there we go. Wow, she's a pointer. Oh, now she's holding it really tight. So, Marin, what we hope for you is that the Torah is something that you will hold on to for a very long time, so that you can come up and you can celebrate becoming a bat mitzvah just like your mom did here, and that the teachings of Jewish tradition will be something that will always be really, really important to you. And we're really excited to be here to celebrate, and we can see how excited you are. So now, Marin, here I'm going to give you your Hebrew name for the first time with everyone here, because we're so happy you're part of the Jewish people. Misha beirach avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah yivarech et ha'isha hayoledet et Gittel bat Moshe v'Rezel v'et bita hanodala b'mazal tav yikare shema b'Yisrael. Now we're going to give you your name. Are you ready? Morasha bat Gittel Yehi Rachon Shizku Hara Lagadla LaTorah L'chubal Masim Tovim V'nomar Amen. So we ask God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, to bless this wonderful family, to bless Trilby and Romy, who are so excited that they have been able to welcome Marin into their family. And Marin is being given the Hebrew name, Morasha Bat Gittel. And we pray that she will grow up to be a person who loves being Jewish, who does so many, many good deeds for the world, and becomes a blessing to her family and to the Jewish people. And let us say, Amen. And now, Trilby is going to say a little bit about Marin's name. Okay. Talk a little bit about her. Okay. Thanks, Romy. Thank you, sweet thing. Okay. This is Marin Jane Tenor. At this very bima, at 7 weeks of age, I received my Hebrew name. At this very bima, at 12 years old, I became a bat mitzvah. At this very bima, at 16 years old, I was confirmed. It was also at this bima my mother, Ronnie Jane Tenor, who with the voice of an angel sang many solos, often leading the Beth Sholem choir. And my father, Morton Tenor, stood here and attended services for over 50 years at Beth Sholem. I lost both of them 6 years ago in 2016, just 4 months apart. On May 4th, 2019, at this very bima, my daughter Romy received her Hebrew name. Roni
named for my mother, her grandmother, Ronnie Jane. And today, on June 4th, 2022, at this very bima, my daughter, Romy's baby sister, Marin, is receiving her Hebrew name, Morashah. In memory of my father, her grandfather, Morton, his Hebrew name was Moshe. Her name means heritage or legacy. I am my parents' legacy, my children are both mine, and of my mother and father before me. This is my wish for you, my sweet Marin, standing here with my sweet Romy Jane, our big family. Allow me, if I may, quote Rabbi Sandy Eisenberg Sasso, born in Melrose Park and a graduate of Gratz College. I wish for you to be a person of character, strong, but not tough, gentle, but not weak. I wish for you to be righteous, but not self-righteous, honest, but not unforgiving. Wherever your journey, may your steps be firm, and may you walk in just paths and not be afraid. Whenever you speak, may your words be the words of wisdom and friendship. Okay, sweet thing. May your hands build your heart, and your heart preserve what is good and beautiful in our world. May the voices of generations of our people move through you, and may the God of our ancestors be your God as well. May you know that there is a people, a rich heritage, that's you, to which you belong, and from that sacred place you are connected to all who dwell on earth. May the stories of our people be upon your heart, and grace of the Torah rhythm and dance in your soul. And to add, the wish I have for you is the love of your family. Wherever you are, wherever you go, we will be right here with you. Mommy, sweet Romy. Romy, come on, sweet thing. And you, our sweet baby Marin Morashah. Ready? We are family. We are family. Mazel tov. Mazel tov. Mazel tov. So before we sing, we get to sing to Marin in just a minute. But Marin, we have a present for you. Guess what? Or you're a little bit big for this one. We got my Hebrew name at Beth Shalom Congregation t-shirt and your certificate that you have been named Morashah Bat Gittel. So we're going to sing Siman Tov and Mazel Tov. Siman Tov and Mazel Tov and Mazel Tov and Siman Tov. Siman Tov and Mazel Tov and Mazel Tov and Siman Tov. Siman Tov and Mazel Tov and Mazel Tov and Siman Tov. Yehelanu, 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 Lecha Yisrael. Yehelanu, Yehelanu, Lecha Yisrael. David Melech Yisrael. Chai v'kayam, David Melech Yisrael, Chai v'kayam. Mazel tov. All right, so if you guys are able to stay for the next Aliyah, that's great. If Marin or Romy needs to go, it's okay too. We're going to continue now with the sixth Aliyah. Drew Solomon is going to be called for this honor. We're beginning the opening of chapter 4, the very bottom of page 782 of the Chumash. Ya'amod Aharon ben David Shishi. We're right here. Baruch Adonai HaBarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, נשאו את ראש בני קהת מתוך בני לוי, למשפחותם לבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ליד בין 50 שנה, כל הבא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד, זאת עבודת בני קהת באוהל מועד, קודש הקודשים,
ובאהרון ובניו בנסוע המחנה, והורידו את פרוכת המסך, וכיסוה את ארון העדות, ונתנו עליו כיסור תחש, ופרסו בגד כליל תכלת מלמעלה, ושמו בדיו ויעל שולחן הפנים, יפרסו בגד תכלת, ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות ואת כסות הנסך, ולחם התמיד עליו יהיה, ופרסו עליהם בגד תולת שני, וכיסו אותו במכסה אור תחש, ושמו את בדיו, ולקחו בגד תכלת, וכיסו את מנורת המאור, ואת נרותיה, ואת מלכך, ואת מחתותיך, ואת כל כלי שמנה, אשר ישרתו לה בהם. ונתנו אותה ואת כל כליה אל מכסה אור תחש, ונתנו על המטות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורה אמת בחיי עולם, נתן ברכתנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. For the honor of the seventh Aliyah, we call the parents of our bat mitzvah, we call Andrew and Marie. For this seventh Aliyah, it begins verse 11, page 784. Ya'amdu Chaim ben Simcha Vedina ve'et Hadassah bat Abraham v'Sarah Aliyah Shvi'it. Baruch et Adonai Havarach. Baruch Adonai Barak. Baruch atah Adonai Eloheinu. Baruch Adonai Barak Lilam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vial mizbach hazav yifreso baget techelet v'kisu oto b'miksei o tachash v'samu et badav v'lakhu et kol kelei hasharet asher yishartu vam bakodesh ונתנו אל בגד תכלת וכיסו אותם במכסה אור תחש, ונתנו על המטות ודשנו את המזבח, ופרשו עליו בגד ארגמן, ונתנו עליו את כל כליו, אשר ישרתו עליו בהם, את המחתות, את המזלגות, ואת היעים ואת המזרקות, כל כלי המזבח, ופרסו עליו כיסוי אור תחש, ושמו בבדיו, וכילה אהרון ובניו, ולכסות את הקודש, ואת כל כלי הקודש, בנסוע המחנה. ואחרי כן יבואו בני קהת
לשאת, ולא ייגעו אל הקודש ומתו. אלה מסע בני קהת ביוהל מועד, ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים, ומנחת התמיד ושמן המשחה. פקודת כל המשכן וכל אשר בו, בקודש ובכליו. וידבר אדוני אל משה ואהרון לאמור, אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלווים, וזאת עשו להם, וחיו ולא ימותו, בקשתם את קודש הקודשים. אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש על עבודתו ואל מסעו, ולא יבואו יראות קבלת את הקודש ומתו. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam, nata b'tokeinu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. We're going to pause for just a moment. The one thing that we ask God to do on God's Shabbat is to bring healing to people who are in need of healing. So we pause at this time in the service. I'm going to begin the bracha, the blessing for healing. I'm going to pause and allow some time for silence to fill the room. There may be a 2 or 3-year-old who needs to break that silence. That's perfectly wonderful. But in that time, we invite you to fill your hearts with the names and faces of people in your lives that you know who are in need of healing. Misha beirach avotenu Avraham, Yitzhak, Yaakov. Imotenu Sarah, Rivka, Rachel, Leah, hu yivarech v'yirapeh et hacholim et. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Alehem L'Hachizakam Rapotam V'Yishlach Lehem Meira Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'Tok Shar Cholei Yisrael Shabbati Milizok Hashta Bagala Vizman Kariv V'Nomar Amen. If you're able to rise, the cantor will continue now with the Chatzi Kaddish. יתקדש ויתקדש שמי רבה, בעלמה דברה קירותי ומלך מלכותי, וחייקון ויומכון וחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. ישמי רבה מבורך, לעולם לעמי עמיה, יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהלל ויתהלל ויתהלל, שמי דקודשם בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, ושבחתה ונחמתה, דמירן ביעלמה, ויאמרו אמן. I invite you to be seated. The cantor will now call Emily to the Torah for the Aliyah, the Maftir Aliyah, in which she becomes Bat Mitzvah, verse 17, page 785 of the Chumash. תעמוד, 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 הבת מצווה ורד בת חיים וחדסה למפטיר. Baruch Hu et Adonai HaBarach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bar harbanu
mikol hamim v'natalanu et Torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe ve'el Aharon lemor al tachritu et shevet mishpehot hakeati mito halveim v'zot asu lahem v'hayu v'lo yamotu b'gishtam et kodesh HaKodeshim Aharon Uvanav Yavo V'samuotam Yishish Al Avodato Ve'el Masao V'lo Yavo Liro Kevala Et HaKodesh Ba'amet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'he'olam nata b'tohenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. So Emily, we're going to sing Siman Tov and Mazel Tov. Siman Tov and Mazel Tov and Mazel Tov and Siman Tov. Siman Tov and Mazel Tov and Mazel Tov and Siman Tov. Siman Tov and Mazel Tov and Mazel Tov and Siman Tov. Yehelanu, Yehelanu, Yehelanu. Ulecha Yisrael, Yehelanu, Yehelanu, Ulecha Yisrael, David Melech Yisrael, Chai v'kayam, David Melech Yisrael, Chai v'kayam. So Emily, we're going to ask you and your parents to stay on the bima for just a second. We're going to invite people who are able to rise to do so as we ask Rob Costin and Renee Feidelson to lift and dress the Sefer Torah. Ya amdu amagbiya v'hagolelet. V'zot ha'torah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai v'yad Tetzei Torah Udvar Hashem b'Yerushalayim Mitzion Tetzei Torah Udvar Hashem b'Yerushalayim Baruch Shenatan Torah Le'amo Yisrael Baruch Shenatan Torah Le'amo Yisrael Kedushato Mitzion, Tetzei Torah, Udvar Hashem Yerushalayim. Ki Mitzion Tetzei Torah Udevar Hashem Yerushalayim. All right, we may be seated. Emily, if you'll come here, I have a couple of gifts to give you, and then I think your parents are going to say a few words to you. So please be seated. Emily, coming over here. We have gifts for you. Guess what? You are now a full member of USY. We hope you'll be at lots of USY fun activities. Our religious school, our Etgar program, has planted a tree for you in honor of becoming bat mitzvah in the Miriam Cheryl Norris Memorial Garden in the state of Israel. And our sisterhood is presenting you with Tanakh, so you will always have the teachings of our people very close by. The Men's Club Kiddush Cup is on its way, but apparently supply chain issues also affect Kiddush Cups. So it will be coming to you, but it's going to take a little bit of time. So as you look over in this part of the room, you see your family, and there's some family behind you, but your family has a very, very long connection to Beth Shalom congregation. Your grandmom and your grandfather, of blessed memory, have been members of Beth Shalom congregation for how many years? 50. That's a long time to be members of a synagogue community. And your grandmom was in the second class of women who, back in her day, when she was 13, girls didn't become bat mitzvah, so she studied to become a bat mitzvah as an adult. So you have a family where your uncles, your aunt, grew up
your father grew up at Beth Shalom, and here you are, standing on this bima, becoming a bat mitzvah in this community where your family has been such an important part for a very long time. And our hope for you, Emily, as you become bat mitzvah, is that you take some of your incredibly wonderful qualities, your caring for people, your great sense of humor, your independence, your willingness to figure things out on your own without getting quick and easy answers from someone else, that you'll take all of these gifts that you have, and that just like you love Purim and making Hamantash, you will find some part of Jewish life that is something that you're going to be really, really deeply committed to, so that you will have the gift of feeling like your family, when you create a family, will also have the gift of being surrounded by family and community and a love of being Jewish. We wish you mazal tov on your bat mitzvah, and I'm going to ask your parents to offer you a brief blessing for your mom. Okay. Emily, may you embrace life to the fullest. May you confront your fears and not allow them to prevent you from pursuing what you love. May you one day fully appreciate the extraordinary gifts that you've been given of empathy, kindness, intelligence, and beauty. May your sense of humor, your family, and your Jewish community comfort you through difficult times. May you honor your Jewish heritage and traditions, and may you continue to study Torah to continue shaping you into a better human being. Amen. Mazel tov. All right, you guys can go back to your seats, and in just a moment, we are going to hear Donna Levin, who is going to be chanting the Haftarah for us this morning. You're going to find the Haftarah that Donna is chanting from the prophet Hosea on page 787 of your Chumash. And remember, this book of Bamidbar, in which we open, contains many episodes in which the Israelites are complaining and are unhappy. And yet the Haftarah from Hosea that we're going to hear Donna chant is something that has a very different remembrance. God's memory of the time of the wilderness is not so much a time of rebellion, according to the prophet, but it's a remembrance of how devoted the people were to God, that they were willing to wander in the wilderness for 40 years and follow God to the promised land. So we'll listen to the Haftarah that Donna is chanting on page 787 of your Chumash. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbi'im tovim v'ratza v'divreihem hane'amarim ve'emet. Baruch atah Adonai abocher b'Torah u'v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nvi'ei ha'emet v'tzedek. והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא יימד ולא ייספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ כי גדול יום יזרעאל אמרו לאחיכם עמי
ולאחותיכם רוחמה. ריבו ועמכם ריבו, כי היא לא אשתי, ואנוכי לא אישה. ותסר זנוניה מפניה, ואפופפיה מבין שדיה. פן אפשיתנה ערומה, והצגתי כיום היוולדה. ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ צייה, והמיתיה בצמא, ואת פניה לא ארחם, כי פני זנונים המה. כי זנתה עמם, הובישה הורתם, כי אמרה אליך אחרי מאהבי, נותני לחמי וממי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. לכן הנני צח את דרכך בצירים, וגדרתי את גדרה, ונתיבותיה לא תמצא. ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותם, וביקשתם ולא תמצא. ואמרה אליך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעתה. והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר, וכסף הרביתי לה, וזהב עשו לבעל. לכן אשוב ולקחתי דגני בעיתו, ותירושי במועדו, והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערוותה. ועתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה, ואיש לא יצילנה מידי. והשפעתי כה משושה, חגה חודשה ושבתה, וכה מועדה. והשימותי גפנה וטענתה, אשר אמרה אתנהמה לי, אשר נתנו לי מאהבי, ושמתים ליער, ואכלתם חיית השדה, ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם, ותעד נזמה בחלייתה, ותלך אחרי מאהביה, ואותי שכחה נאום אדוני. לכן הנה אנוכי מפתחה, והולכתיה המדבר, ודיברתי על ליבה. ונתת לה את כרמיה משם, ואת עמק אחור לפתח תקווה. וענתה שמה כימי נעוריה, וכיום עלותה מארץ מצרים. והיה ביום ההוא נאום אדוני, תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי.
והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא ייזכרו עוד בשמם. וחרתי להם ברית ביום ההוא, עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה, וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ, והשכבתים לבטח, וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארסתיך לי באמונה, וידעת את אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, ברוך רב שמה. נשמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגר ליבנו על כיסאות, לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך שמה. מקדש השבת. Amen. We say Yishar Kochech to dawn on that beautiful, beautiful Haftarah from Hosea. We are now going to turn back to our Sidurim and invite you to turn to page 148. A good family friend of the Schwartzes, Lori Quinn, is going to be reading the prayer for our country. It's found on page 148. We'll invite Lori to come at this time to the Bima, followed by Randy Sable, who will lead us in the prayer for the state of Israel. It's our custom to rise as we listen to these words of prayer, both for our country and for Israel. Page 148. A prayer for our country. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence,
be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Amen. We say thank you to Lori. At this time, we turn to page 149 as we ask Randy to lead us in the prayer for the state of Israel. Avinu Shabashamayim, Tzor Yisrael v'Goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Zemichat Gelulatenu, Hagen Aleha Be'evrat Chastecha, Ufros Aleha Tzukat Shlomecha, Ushlach Orcha V'yamitcha L'Rashecha, Sarecha V'yoetzecha, V'takneim Be'etzah Tova Milfanecha, Chazek et Yidei Meginei Eretz Kachenu, V'hanchilim Eloheinu Yeshua, V'ateret Netzachon Ta'atrem, V'natata Shalom Ba'aretz, V'simchat Olam Li'ashvecha, V'nomar Amen. Amen. We invite you, just if you're able to remain standing, we say Yishar Kochech to Randy as we turn to page 154 and prepare to return the Sefer Torah. Mark, do you want to open it up? Page 1. Esta imahi lama chazik imava v'tometecha meushar derachecha darchei olam v'kol netivotea shalom hashivenu Adonai elecha v'nashuva Kadesh Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Tekedem. Please be seated. I want to share a story. You okay? Just be careful. Yeah, we have a lot of wires on this floor. We've definitely got to do something about that. So Rabbi Lawrence Kushner, very well-known Reform rabbi, tells the story that he brought his preschool students from his congregation into the synagogue sanctuary for a tour. He showed them the Bima, he showed them the Ner Tamid, the eternal light, he showed them the cantor's lectern, the rabbi's lectern, and finally he took these preschoolers in front of the Aron Kodesh, in front of the Holy Ark, and he said to them, "What do you suppose is inside there?" "Nothing," one child answered. "It's empty." "A new car," a second one shouted. "Oh, I know," said another. "It's an old Torah." And the fourth child said, "I know. There's a mirror inside there." So in thinking about those four answers, Rabbi Kushner writes that each of those responses expresses a truth about American Jewish life. For Jews who are distant and disconnected from Judaism, the first child was right. The ark is empty. Judaism is alien and barren of meaning and substance for, unfortunately, too many. And for the child who is imagining a new car, well, that might correspond to those Jews who are focused more on the superficial and the aesthetics. It's all bar mitzvah and bat mitzvah parties, bagels and lox on Sunday, and what we'll be wearing for Yom Kippur. Religion is more cultural entertainment, an ethnic sentimentality without ethical or spiritual demands. Now, for the child who imagined that there was some old Torah, that might represent
those for whom Judaism feels like it's an old and depleted faith, hearing nothing important for a modern mind, perhaps interpreting all of the rules as being cold and legalistic, without deep meaning or spirituality. But for those who are prepared to look deeply and imaginatively, maybe what the ark contains inside is a mirror, reflecting the truth about ourselves, our values, our accomplishments, and our limitations. Rabbi Menachem Mendel of Kutsk, who was called the Kutzker Rebbe, taught something very profound about the Hasidic revival of which he was a part. He said, well, all Jews are taught of the Aseret Dibrot, of the Ten Commandments, truths like you should not lie. But Hasidism teaches you should not lie to yourself. It is this reflexive turn, this turn inward, that characterizes the Kutzker Rebbe's Torah. And so as we prepare for Shavuot and we prepare to hear the Aseret Dibrot, the Ten Commandments, which we'll read tomorrow morning, what the Kutzker Rebbe did was turn each of those 10 commandments inward and challenged us to look deeply into the mirror that is Torah. For example, the 6th commandment teaches you shall not murder. Within this is the commandment you shall not murder yourself. What are the ways in which we kill off some of the holiest parts of ourselves in our lives? Or when we will read, you shall not steal. You shall not steal from yourself. What is it that we steal from ourselves? What parts of ourselves do we take away that are precious, and how might we make ourselves more whole and give restitution? You shall not commit adultery against yourselves. How have we adulterated ourselves and betrayed our sacred principles, practiced moral promiscuity and spiritual unfaithfulness? Or we're taught you shall not bear false witness. How about if we read it, you shall not bear false witness against yourself? What do we say about ourselves that's really not true? And to ourselves, and why? Or how about you shall not covet? You shall not covet yourself. We often covet when we simply cannot live with it, knowing that a neighbor or someone we know has possessions and positions that aren't ours. And so we covet ourselves when we simply cannot live with all that once was ours but is no more. What are some of the attachments we have to our past that we covet, that may hold us back from living fully in the present and in the future? Remember the Sabbath day and keep it holy. Where is the sanctified Shabbat within you? Where in your life is there a place of peace where you might go as a haven and refuge from competition and conflict? Honor your father and mother within you. What does it mean to carry a father's wisdom, a mother's love within? What has become of the fatherly and the mother within you? You shall not take the name of the Lord your God in vain. What were the promises and commitments I once made to myself that were subsequently broken, ignored, or allowed to slip into lazy neglect? You will have no other gods besides me, including yourself. How have I made myself the measure of all things and the center of the universe? And finally, I am the Lord your God. Where is the image of God within me? What have I done with that precious gift?
Today, on the Shabbat before Shavuot, we celebrate the gift of receiving Torah, which in many ways is the mirror of our souls. That Torah is ours to claim, if only we are brave enough to look deeply and honestly within. Shabbat Shalom. We're now going to invite the cantor to help lead us in the concluding service for this Shabbat morning. The Musaf begins on page 155 of your prayer book with the Chatzi Kaddish. Again, invite those who are able to rise to do so, page 155. The Amidah begins afterwards, page 156b. יתקדל ויתקדש שמי רבה ויעלמה דברה קירותי ומלך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם עולם המאיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביעלמה ויאמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מלך אברהם ופוקד שרה אתה גיבור עולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים צומק נופלים ברופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו בשני יפת וכמוך בעל גבורות ומידו מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנת לך חיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב בנביאך אל זה ויאמר נעריץ הקדיש כסוציך שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה לזה ויאמר קדוש קדוש אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא מלא עולם חיי מקום כבודו כבודו מלא מלא עולם חיי מקום כבודו כבודו מלא מלא עולם משרת אף שואלים זה לזה חיי מקום כבודו משרת אף שואלים זה לזה חיי מקום כבודו למתם ברוך יאמרו ברוך אדוני ממקומו
ויפם ברחמים, יחונם המייחדים שמו, ערב ובוקר, בכל יום תמיד, פעמיים בימה, שמע אומרים. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. שמע ישראל אלוהינו אדוני אחד הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית יענה כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ציון לדור ודור הללויה ימלוך נא לעולם נהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך לנצח קדושתך נקדיש בשבחך אביון למוש לעם ועד כמלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continuing privately, page 158 through 161, and feel free to be seated when you have concluded your prayer. תיקנת שבת הרסיקותך יהי רצון לפניך ונזכת נסמכו ממקום כולם פרשים בראש ברוך אתה אדוני הטוב שמך לכנענו הודות Those of you who are still praying, please continue. Those of you who concluded can turn ahead with us to page 181 for Kaddish Shalem. יתגדל שמי רבה, בעלמה דברה קירותי ולנקמן כותב בחיי חול ומכונו כאלה כל בית ישראל בגלה ונקרי וימרו אמן ישמי רבה מבורך לעולם ולעולם היה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ותהלל לשמי דקודשה בריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם ביעלמה במהרו אמן תתקבע ותכון נבע ותכון דכל ישראל קודם ובהון דבישמעיה במהרו אמן יהי שלמה רבה משמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל במהרו אמן עושה שלום ממרומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במהרו אמן. Page 182. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו.
אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהכירו אבותינו, לפניך את קטורת השמים. Alenu, we rise, page 183. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Okay, נקבל לך. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We invite you to be seated. It is with great sadness that we mourn the passing this past week of Bernice Brown, beloved sister of Jack Belitsky. We also mourn the passing this past week of Michael Kelson, beloved son of Steve and Rena Kelson. Both Steve and Jack are in this room this morning, and we extend our condolences and our sympathy to you and to your families, and we invite any of you who are in the process of mourning or observing the yahrzeit to please rise and join with me in Kaddish Yatom, page 184. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah. Amen. Bi'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael b'agala u'vizman kariv v'yimru. Amen. Amen. Yehei Shemei Rabbah mevorach v'olam olmei almay. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shemei d'kudasha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tush b'chata v'nechemata da'miran b'yalma v'yimru. Amen. Yehei shlama rabba min shemayim. V'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom. Aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. We ask God, who brings peace and comfort on high, to bring peace and comfort to those of you remembering your loved ones. So I want to wish again Shabbat Shalom to each and every one of you. We thank you for being here. We thank you for being part of the celebration in which Marin Jane Tenner became welcomed into the covenant of the Jewish people, and when Emily Schwartz was called to the Torah as a bat mitzvah, and we say Mazal Tov to the Schwartz family and your friends and guests who are here to celebrate with you. Just again on our mask policy, we ask people to keep masks on when we get to our Fishman Auditorium, where we'll be having lunch. You are free, of course, to take your masks off in order to eat around the table, but we do ask people, if you will, to keep your masks on until you get to your tables for food. Some wonderful events coming up. We have Carol Nemiroff will be teaching, as she does, her mindfulness meditation on Zoom Monday evenings at 7:30, Wednesday mornings at 10. We invite you to join Cantor Agar this Wednesday night for the story of Hatikva, beginning at 7:30 on Zoom. This Tuesday night is our annual congregational meeting, and we are going to be welcoming a new president and a new slate of officers and members of our board. So we invite all of you to join us at 7:30. There'll be dessert served after the annual meeting this Tuesday night, beginning 7:30. Friday night, we're going to be celebrating all of our students and children who will be going to Jewish summer camp this summer. There'll be dinner, and we're going to be honoring
as well Susan Weinberg, who for over 30 years has handled the synagogue finances with incredible aptitude and diligence, and has helped keep our finances sound, and we'll be honoring her 30 years of commitment to Beth Shalom next Friday night as part of services, and then dinner. There are going to be 2 walks that are sponsored by our CSWB, our Center for Spiritual Well-Being. One on Sunday, June 12th, which will be a labyrinth walk, I believe, Carol. And then on the 16th, there is another mindful walk scheduled for Thursday the 16th. Let's see. Well, that's about it, I think, for now. Oh, I know what I wanted to say. Some of you I have reached out to directly, but I haven't reached out to all of you who are part of our Shabbat morning regulars. We have a wonderful tradition of Beth Shalom of asking members of the community to offer words of Torah. And Torah means a very large understanding of Torah, either something about the weekly Torah reading or about the Torah of your life or your interests. So if you have not been approached by me to consider offering a Devar Torah during our summer service schedule, please be in touch with me at services at lunch or email me after services. We actually have a calendar which is getting pretty full of people who've taken me up on my initial ask. And we'd love to have everyone who is here be given an opportunity to speak to the congregation. So please be in touch with me. We're hoping to have every Shabbat of the summer taken up with members of the community teaching each other Torah. So don't forget to be in touch with me either today or by email after Shabbat. Now, there's one thing we didn't get a chance to do today, which is it's usually an opportunity to bat mitzvah to throw a little bit of candy gently at the bat mitzvah. So we're going to say, if there's candy still to be passed out, we'll pass out candies. If you have a candy in your hand, we're going to ask Emily, and I think her sisters are going to come up, and with a cantor, they're going to help lead Adon Olam on page 187. And then after they finish Adon Olam, we'll gently throw some candy at our bat mitzvah. All right? Page 187. All right, Schwartz girls. Adon Olam Hashem Olam B'terem Eko Yitzir Nira Li'ein Nasa V'Hefzer Kol Azai Melech Shemo Nikra Azai Melech Shemo Nikra V'Yacharei Kiklot HaKol Levado Yimlach Nara V'Hu Haya Melech Yisrael
Mazel tov. Shabbat shalom. And your friends can come pick up some candy if they want some candy.